these actually. This is user manual. This is the phone. Wow, this is the blue color. Hello viewers, welcome to our YouTube channel. Hello, welcome to our another unboxing and first impression video with OUKITEL. Actually this is OUKITEL and this is Chinese brand. Is newly coming in our country. আমাদের সেটা খুব নতুন আসছে। এটার মডেলটা C21। এটার ডিসপ্লেটা হচ্ছে 6.4 ইঞ্চি ফুল HD প্লাস ডিসপ্লে। খুবই আছে। এখানে আমরা দেখে নিচ্ছি Android 10 MediaTek octa-core processor, 4GB RAM and 64GB ROM. Wow, 16 megapixel rear camera, 20 megapixel front camera, GPS and 4000 mAh battery, fingerprint available. And here we go the packet. We are going to unbox it. Okay. Wow. There we go. What is this actually? This is user manual. This is the phone. Wow, this is the blue color with cover. That's good. This is the look. আমরা একটু দেখে নেই বক্সে আর কি আছে। বক্সে একটা পিন, চার্জারটা মেনলি ওয়াটারটা বোঝা যাচ্ছে না। 10 ওয়াটের চার্জার। ওয়াও, ইয়ারফোন। এখনকার সময়ে সাধারণত ইয়ারফোন থাকে না বললেই চলে। তারপর টাইপ সি ইয়ারফোন, দ্যাটস গ্রেট। দিস ইজ টাইপ সি ইয়ারফোন। যদি কোয়ালিটিটা তেমন একটা সুবিধাজনক না, বাট দিস এটাই অনেক বেশি। কোনো ব্র্যান্ড ইয়ারফোন দেয় না। কেবল, টাইপ সি কেবল, ভেরি নাইস। আমরা ফোনটার দিকে একটু তাকাই। ফোনটা হচ্ছে ব্লু প্লাস গ্রেডিয়েন্ট টাইপের, হালকা ব্লু গ্রেডিয়েন্ট। এটা একটা জিনিস, ইজ ফিঙ্গারপ্রিন্ট। 4টা ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ লাইট, দিস ইজ গ্রেট। বাট ফিঙ্গারপ্রিন্টের পজিশনটা একটা উইয়ার্ড পজিশন। ফাইন, আমরা এটাকে ফুল HD প্লাস ডিসপ্লে। ঝটপট একটু সেটিংস করে নিচ্ছি। ডিসপ্লেটা অনেক সুন্দর, অনেক পাঁচজি, কালারটাও জোস। এটা কিছুটা স্টক ইউ এর কাছাকাছি। Totally amazed with this colorful display. This is amazing.
Okay, that was the first impression of our OUKITEL C21, and inshallah after 7 days or 12 days I will review it fully. Thank you so much.